Oke guys, hari ini saya nak buat squishy. Kita pakai barang-barang yang ada kat rumah saja, iaitu span, selotip, tak kisah selotip apa-apa pun, asalkan selotip. Gunting. Step pertama, kita ambil selotip. Lepas tu kita campur kat span. Oke, jadi
Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey.